Students, welcome to the online classes of chemistry. So, today we will discuss the IUPAC rules for naming the organic compounds. So, in our last class, we discussed about the root word, suffix, prefix, and now let us see IUPAC rules for naming the organic compounds. So, here what are the rules here? So, these rules were published in 2003. So, IUPAC rules for naming IUPAC rules for naming organic compounds. So, what are the rules here? So, number 1, select the longest possible continuous chain, and this chain is considered as parent, and to this parent the root word is given. ಒಂದು ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಚೈನನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದರೊಳಗೆ ಏನದಲ್ಲ ಯಾವುದು ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಅದ ಅದನ್ನು ಪೇರೆಂಟ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ಪೇರೆಂಟಿಗೆ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಕೊಡೋದು ನಾವು. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ನಂಬರ್ 1 ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಬರೀಬೋದು. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್, ಅದನ್ನು ನಾವೇನದಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಪೇರೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ದಿಸ್ the root word is ನೋಡಿ, ಒಂದು ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಚೈನ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ದಿಸ್ ದ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್, ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೇರೆಂಟ್. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. CH3 CH2 CH2 CH3 ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ಚೈನ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ನಮಗೆ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಚೈನ್ ಹಿಂಗೆ ಬಂತಂತೇಳಿರಿ, CH2 CH2 CH3, ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ CH2 CH3 ಹಿಂಗೆ ಬಂತಂತೇಳಿರಿ. ಲುಕೇರ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅದ, ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ಅದ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಚೈನನ್ನು ಏನದಲ್ಲ, ಸೊ 1 2 3 4 5 6 ಇದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನನ್ನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಅದಾವು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್, ಇಲ್ಲಿ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಅದ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದನ್ನು ನಾವೇನದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತೇಳಿರಿ, ಈ ಚೈನ್ ಹಿಂಗೆ ತಂದಿವಿ ಅಂತೇಳಿರಿ, 1 2 3 4 5 ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಚೈನ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದೆ ಅಂತೇಳಿರಿ 1 2 3 4 5 6, ಸೊ 1 2 3 4 5 6 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಂದರೆ ಇದೂ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೂ ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ 1 2 3 4 5 6 ಇಲ್ಲೂ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಚೈನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಚೈನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 1 2 3 4 5 6, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೆಕ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಏನಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅದ ಏನಿ, ಹೆಕ್ಸೇನ್ ಆತು. ಹಂಗಾರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 4 5 6 ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಚೈನ್ ಅದ. ಸೈಡ್ ಚೈನ್ ಅದ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಈ 3ನೇ ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ಈಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದ. 1 2 3 ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ಈಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದ. CH3 CH2 ಅಂದ್ರೆ ಈಥೈಲ್, ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ 3 ಈಥೈಲ್ ಹೆಕ್ಸೇನ್. ಅಥವಾ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿರಿ, ಇದು ಸೀದಾ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿರಿ, ಹಿಂಗೆ ಸೀದಾ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೇಮ್ ನೇಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ 1 2 3 4 5 6 ಹೆಕ್ಸ್, ಸೊ ಏನಿ hexane, and then here 1 2 3, so 3 ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಏನದಲ್ಲ ಇಥೈಲ್ ಅದ, ಸೇಮ್ ನೇಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ 3 ಇಥೈಲ್ ಹೆಕ್ಸೇನ್. 1 2 3 4 5 6 ಹೆಕ್ಸ್ is single bond any, and then third position it contains ethyl. So therefore we are selecting the longest possible continuous chain, and to this root word is given. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತದ ನಮಗೀಗ ಏನದಲ್ಲ, ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿರಿ, ಬರೀ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಇದು ನಂಬರ್ 1. ಸಪೋಸ್ ಹಿಂಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿರಿ,
ಹಿಂಗಿತ್ತಂತೇಳಿರಿ CH3 CH CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 ಹಿಂಗಿತ್ತಂತೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 1 2 3 4 5 ಆಯ್ತು, ಇದು 1 2 3 4 5 6 7 ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಚೈನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ತಿಳಿತು. ಅದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಇರೋಲ್ದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೇಕದು. ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು 1 2 3 4 5 6 7 ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ 1 2 3 4 5 6 7 ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೆಪ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ANE ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅದ ಹೆಪ್ಟೈನ್. ದೆನ್ 1 2 3 4 1 2 3 4 ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಸೇಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ 4 ಮಿಥೈಲ್. ಇದನ್ನು ನಂಬರ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ, 3ನೇ 4ನೇ ರೂಲ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ನಂಬರ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿತು. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ 4 ಮಿಥೈಲ್ ಹೆಪ್ಟೈನ್ ಇದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಅಂದರೆ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಚೈನನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ತೊಗೊಂಡಿವಿ, ನಾವು ಈ ರೀತಿ ತೊಗೊಂಡಿವಿ. ಅಂದರೆ ಈ ದಂಡಿಗೆ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಈ ದಂಡಿಗೆ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿರಿ CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH2 CH3 ಇದು CH3 ಹಿಂಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ಅವಾಗೂ ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಇದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು. ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಏನದು ರೂಲು? ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಚೈನ್. ನಮಗೆ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರಬೇಕು, ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು, ತುಕಡಿ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇದು ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಅದು 1 2 3 4 5 6 7 ಅದ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಪ್ಟ್ ANE. ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಚೈನನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ದಿಸ್ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತಾರೆ ಮಿತ್ ಇತ್ ಪ್ರೊಪ್ ಬ್ಯೂಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ANE. ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇತ್ತಾರೆ ANE ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇತ್ತಾರೆ ENE ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? What is second rule? Look here students, the second rule is number 2. The carbon chain, this carbon chain, the longest carbon chain is numbered from either end. This end from right side or from the left side. The carbon chain is numbered from either end in such a way that the substituent group or the functional group must have least number. ಅಂದರೆ ನಾವು ನಂಬರನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕೊಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಲಿ ಆ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ನಂಬರ್ ಬರಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರಬೇಕು. ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಲೋಕಂಟ್, LOCANT. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಏನು ಹೇಳಿದೆ? ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಐದರ್ ಎಂಡ್. ಎರಡೂ ದಂಡಿಯಿಂದ ನಂಬರ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದ್ಯಾಟ್ so that the functional group or substituent group must have least number, and this least number is called as locant. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೋಕಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಐದರ್ ಎಂಡ್. ಎರಡೂ ದಂಡಿಯಿಂದ ನಂಬರ್ ಮಾಡುವುದು. ನಂಬರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಐದರ್ ಎಂಡ್. In such a way that the substituent group under prefix chloro, bromo, iodo, nitro, methyl, like this. The substituent group or the functional group must have least number. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ? ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್. ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೋಕಂಟ್. ಈ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ locant. Look here students, it is very important one. The carbon chain is numbered from either end in such a way that
ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಲೋಕಂಟ್. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1. ಸೊ CH3 CHCl CH2 CH3. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು CH3 ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಚೈನ್. 1A ರೂಲ್. 1A ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಚೈನ್ ಹಿಂಗೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹಿಂಗೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ, ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಚೈನ್ ಏನದಲ್ಲ ಇದು 1 2 ಅದ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 2 3 4 ಅದ. 4 ಅದಂತ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಐದರ್ ಎಂಡ್. ಐದರ್ ಎಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ದಂಡಿಯಿಂದನೂ ನಂಬರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಈ ದಂಡಿಯಿಂದನೂ ನಂಬರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಈ ದಂಡಿಯಿಂದ ನಂಬರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಐದರ್ ಎಂಡ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್, ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರ್ತದೆ, ಕ್ಲೋರೋ ಬರ್ತದೆ, ಬ್ರೋಮೋ ಬರ್ತದೆ, ನೈಟ್ರೋ ಬರ್ತದೆ, ತಿಳಿತು. ದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್. ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿರಿ, ಇದು CH3 ಏನದಲ್ಲ ಈ ದಂಡಿಗೆ ಸಮೀಪದ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು 1 2 ಕೊಟ್ಟೀನಿ, ಆಮೇಲೆ 3, ಸೊ 3, ಇದು 4. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬನ್ನಿ ಅಂತೇಳಿರಿ 1 2 3 4. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತೇಳಿರಿ 1 + 2 = 3. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವರು 1 + 2 ಇದು ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಯಿತು. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಅಂತೇಳಿರಿ 1 + 2 + 3 ಅದ = 1 + 2 + 3 ಅದ = 6. ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದಾಯ್ತು? ಇದು. ಅಂದರೆ ಜನರಾಗಿ ಹೇಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಟು ವಿಚ್ ಎಂಡ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಎಂಡ್. ಯಾವ ದಂಡಿಗೆ ಸಮೀಪದ ಇದು CH3? ಇದು ಎಡಗಡೆ ದಂಡಿಗೆ ಸಮೀಪದ, ಬಲಗಡೆಗೆ ದೂರದ. ಹಂಗಾರೆ ಸೊ ಈ ದಂಡಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದೇನದಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ತೊಗೋತೀವಿ. ಹಂಗಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಹೆಂಗೆ ಇಡ್ತೀರಿ? ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೇಮ್ಡ್? ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ 1 2 3 4. 4 ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ಯೂಟ್. ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅದ, ANE ಬರಿತೀನಿ. ಬ್ಯೂಟ್ 1 2 3 4 ಬ್ಯೂಟ್, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ANE, ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಬರಿತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮಿಗೆ ಸೊ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಅದ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್. ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಆರ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್. ಇದು ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಅದ ಬ್ಯೂಟ್, ಇದು ಸಫಿಕ್ಸ್ ಅದ ANE. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಅದ? 1 2 ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ಸೊ 2 ಮಿಥೈಲ್ ಪ್ರೊಪೇನ್, 2 ಮಿಥೈಲ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್. ನೋಡಿರಿ 2 ಮಿಥೈಲ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್. ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಅದಲ್ಲೋ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿತ್ತು? 1 2 3 3 ಮಿಥೈಲ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಹಾಕಿತ್ತು. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ 3 ಮಿಥೈಲ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಹಾಕಿತ್ತು, 3 ಮಿಥೈಲ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಹಾಕಿತ್ತು. ಇದು ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅದ. ಸೊ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಓನ್ಲಿ, 2 ಮಿಥೈಲ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರಿತೀನಿ, CH3. ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಬರಿತೀನಿ. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, CH2 Cl CH2 CH3. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ನಾವು ಈಗೇನದಲ್ಲ ಸೊ 1 2 3 4 5. ಸೊ 1 2 3 4 5. ಸೊ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಟು ವಿಚ್ ಎಂಡ್? ಯಾವ ದಂಡಿಗೆ ಸಮೀಪದ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಟು ಬೋತ್ ಎಂಡ್. ಯು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎನಿ ಎಂಡ್, ಯು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎನಿ ಎಂಡ್. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಅಂತೇಳಿರಿ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದು 1 2 3 4 5 ರೈಟ್ ಪೆಂಟ್ root word, single bond ANE, pentane, and then the third position, that is third position, the halogen atom is attached here, chlorine is attached here, so it is called as 3-chloro. 3-chloro. If you come from this end, it is also 1 2 3 3-chloro. If you come from this end, 1 2 3 3-chloro. So it is, if the ends are same, then you may name from any end. 3-chloropentane. Then students, look here, I will write another example functional group. CH3 CH2 CHOH CH3. Look here, and here this OH group is nearest to this end, and number from this end 1 2 3 4. Then 4 means root word is but, root word is but, single bond ANE,
Look here, what is this? It is a functional group. It is a functional group, OH, alcohol. Then what is the suffix of this OH? The suffix of OH is OL. So therefore, the E of alkane is replaced by OL. So here E of alkane is replaced by OL. So therefore, butane E is replaced by OL. So it is called as butanol. But here it is attached to the second carbon atom. It is attached to the second carbon atom, and write the number here. So 2 butanol, butane 2 OL. So write here comma. So like this. So this functional group must have least number. If you come from this end, 1, 2, 3, so it becomes butane 3 all, butan 3 all. Then it must have least number, and this least number is called as a locant. This number is called as a locant. And look here, this 2 number is called as a locant. And here it is also called as locant. And you write another example. Look here, I will write another example. CH3, CH2, CH2, CHO. Look here, aldehyde. Aldehyde. So it is nearest to this end. Aldehyde is the functional group. 1, 2, 3, 4. And 4 means that is here it is a but, ANE, E is replaced by AL. So E is equal to AL. So if the aldehyde group is there, then it is called as butanol. So it is 1 butanol, butane 1 AL, butane 1 AL. So it is the second rule. What is second rule? Number here, the carbon chain is numbered from either end, from right side end or from the left side end, in such a way that the substituent group or the functional group must have least number. It is applicable to double bond and triple bond compound also, students. Look here, I will give an example of double bond and triple bond. Look here, I will give the example. CH3, CH2, CH double bond, CH, CH3. Look here, double bond compound. So this double bond is nearest to this end, and here it is 1, 2, 3, 4, 5. And if the double bond is nearest to this end, CH3, CH double bond, CH, CH2, CH3. Look here, the double bond is nearest to this end, and number is given here 1, 2, 3, 4, 5. Then what is root word here? Pent. Look here, students, pent. Then here single bond, but here it is double bond. Double bond means what is the suffix for a double bond? There are two types of suffix, primary suffix and secondary suffix. Primary suffix gives the linkage between the carbon chain, saturation and unsaturation. Then here, so double bond is there, then here if you write pentane, then it is wrong. And here double bond is there, write that is ENE, pentene. But you have to write or mention the position for to which carbon atom the double bond is attached. So here it is attached 1, 2, so second carbon, then it is written as pent 2 ENE. And here is also 1, 2, pent 2 ENE. And if it is attached here, or if any longest chain, then you have to count the number. First you see the double bond is nearest to right side end or left side end. If it is right side end, number the carbon chain from the right side end. If it is nearest to the left side, then you number the carbon chain from the left side. So I will show a triple bond compound. Look here, CH3, CH2, CH2, C, triple bond, C, CH2, CH3. Look here, triple bond compound. It is 1, 2, 3, 4. Fourth carbon you have from this side, 3, 4. And from this side, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Look here, the root word is hept. But here, if this triple bond is nearest to this end, so therefore we will select this one. So therefore here, first write root word hept. And then the triple bond is on the third carbon atom. So then it is written as
3YNE, hept 3YNE. So it is the type of naming the compound. So I have shown double bond, triple bond, functional group and alkyl group and even halogen also. So all types of example I have shown in this second rule. Now let us see the third rule. Look here students, what is the third rule? If more than one identical groups, substituent groups or similar substituent groups are present in a carbon chain, then we have to use the Greek prefix di, tri, tetra, etc. ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೇಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು, ಸೇಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನದಲ್ಲ ಡೈ, ಟ್ರೈ, ಟೆಟ್ರಾ ಅಂತಿಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಯರ್, ಇದಕ್ಕೇನು ಭಾಳ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲುಕ್ ಇಯರ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಇಫ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಎಂಥವು ಇರಬೇಕು? ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇಟ್ಸ್ ಸಿಮಿಲರ್, the identical or that is similar substituent groups. Look here, if more than one identical or similar, more than one, if more than one similar or identical substituent groups are present in the carbon chain, carbon chain ಒಳಗಿದ್ದು ಅಂತೇಳಿ substituent groups are present in the carbon chain, then the Greek prefix di, tri, tetra, etc. are used. And then again the same method, again we have to give root word and we have to use the di, tri, tetra, etc. I will show you an example. Look here, substituent groups are present in the carbon chain. So ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಒಳಗಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ then they are named by using tetra, etc. Look here, ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ, ದೇ ಆರ್ ನೇಮ್ಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೀಕ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸಸ್ ಡೈ, ಟ್ರೈ, ಟೆಟ್ರಾ, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಹಿಯರ್. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್. ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಆರ್ 2 ಇರ್ಬೋದು, 3 ಇರ್ಬೋದು, 4 ಇರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೇ ಇರಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಒಳಗೆ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಗ್ರೀಕ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ CS3, CS3, CS2, CH, CS3, CS2, CS3. Look here. Again we have to go from rule number 1. Select a longest carbon chain. ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಹಿಂಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅದು ಉದ್ದದು. ಸೊ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಂಬರ್. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ರೂಲ್, ನಂಬರ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಫ್ರಮ್ ಐದರ್ ಎಂಡ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿರಿ, 1, 2, 3 ಆಗ್ತದೆ. ಇದು 3 ಆಗ್ತದೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೀ 1, 2 ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ದಂಡಿಗೆ ಇದು ಸಮೀಪದ, ಈ ದಂಡಿಯಿಂದ ಇದು ದೂರದ. ಅಂದರೆ ಈ ದಂಡಿಗೆ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ರಿ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಯಾವ ದಂಡಿಗೆ ಸಪೋಸ್ ಇದು ಈ ದಂಡಿಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿರಿ, ಇಕ್ವಿಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಮ ಅದಾವೆ, ಅವಾಗ ನೀವು ಯಾವ ದಂಡಿಗಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಷ್ಟೇ. ಆಗಲೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸಿನ. ಈಗೇನದಲ್ಲ, ಇದು 1, 2, 3 ಆಗ್ತದೆ, ಇದು 1, 2 ಆಗ್ತದೆ, ಈ ದಂಡಿಗೆ ಸಮೀಪ ಆಗ್ತದೆ, ಈ ಎಂಡಿಗೆ ಸಮೀಪ ಆಗ್ತದೆ, ಈ ಎಂಡಿನಿಂದ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಈ ಎಂಡಿನಿಂದ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಬರಿತೀನಿ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ಹೆಕ್ಸ್ ಬರಿತೀನಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅದ, ಏನಿ ಬರಿತೀನಿ, ಹೆಕ್ಸೇನು ಮುಗಿತು ಕೆಲಸ ಇದೆ. ದೆನ್
ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ 2ನೇ ಕಾರ್ಬನ್ನಿಗೂ ಅದ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ 4ನೇ ಕಾರ್ಬನ್ನಿಗೂ ಅದ, ಸೇಮ್ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲೋ. CH3 ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇಮ್ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲೋ, ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇಮ್ ಅದ ಅಂತ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಏನದಲ್ಲ ಏನು ಬರಬೇಕು ಅವು. ಸೊ ಗ್ರೀಕ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಡೈ ಟ್ರೈ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅದ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ 2 ಅದ. 2 ಅದ ಅಂತ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೈ. ಸೊ ಏನು ಬರಿಬೇಕಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ನಂಬರನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ದೀಸ್ ನಂಬರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಬೈ ಸಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ದೆಮ್ ವಿತ್ ಕಾಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಗ್ರೀಕ್ ಹೈಪನ್ ಈಸ್ ರಿಟನ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ 2 4 2, 4. ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೀಕ್ ಹೈಪನ್ ಬರಿತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈ. ಸೊ 2 4. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈ ಬರೆದೆ. ಡೈ ಏನದ ಇಲ್ಲಿ, ಡೈ ಮಿಥೈಲ್ 2 4 ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಹೆಕ್ಸೇನ್ 2, 4. ಇದು ಗ್ರೀಕ್ ಹೈಪನ್ ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಡೈ ಮಿಥೈಲ್ ಹೆಕ್ಸೇನ್, ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಹೆಕ್ಸೇನ್. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನದಲ್ಲ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬರಿತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಡಿಲಿ. CH3 Cl CH2 CHCl CH3 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ 2 ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ 1 2 1 2. ಯು ಮೇ ಚೂಸ್ ಎನಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಡ್. ಸೊ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದೆ 1 2 3 4 5. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರು ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ 2 4 ಕದ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರು 1 2 3 4 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೋಡಿರಿ ಇದೆಷ್ಟದ 5. ರೈಟ್ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಪೆಂಟ್, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ANE, pentane. Then here the chloro group is there for 2 and 4. Write 2, 4 and hyphen. Di, use di, chloro pentane, 2 4 dichloropentane. If 3 groups are there, then you number it and write tri. So tri anta ಬರೀರಿ. ಆಯಿತು 2 4 ಅಥವಾ ಟ್ರೈ ಏನದಲ್ಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರಿತೀನಿ. CH3 CHCl 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 CH2 CH3. Look here. 1 2 3 4 5 6. So here substituent group is near to this end. I will give number to this 1 2 3 4 5 6. Then what is root word? Hex. Single bond ANE, hexane. Then here 2 3 4. Write 2 3 and then 4 2 3 4 and then here tri, write tri hyphen tri chloro hexane. So this is the rule 3. If more than one identical or similar substituent groups are present in the carbon chain, then these identical groups are named by using the Greek prefix di, tri, tetra, etc. Then it is the example I have given here, the different kinds of example. Look here students. So here this IUPAC rule, very important one. So while naming the compound you have to follow the rules. Then what is the fourth rule? So what about fourth rule? Fourth rule is simple. If more than one different substituent groups are present, ಇದೀಗ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಮಾಡಿದೆ, ಈಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಫ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸಸ್, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅರೇಂಜ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ ದ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್. ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಒಳಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಏನದಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕು. ಈಗ ಮಿಥೈಲ್ ಇಥೈಲ್ ಇತ್ತು, ಮಿಥೈಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಮ್, ಇಥೈಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇ, ಇಥೈಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಮಿಥೈಲ್. And if it is chloro and bromo, chloro comes from C, bromo comes from B, so bromo first ಬರಿಬೇಕು. Like this, I will show example. Example ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. So fourth one, if more than one different substituents, more than one different substituent groups are present in the
present in the carbon chain. Carbon chain ಅನ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ಬೋದು. Present in the carbon chain or organic compound. You may write organic compound also. You may write organic compound. ಹಂಗಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ carbon chain substituent groups are present in the carbon chain. Then these are arranged in the alphabetical order. ಇವುಗಳನ್ನು ಏನದಲ್ಲ ಸೊ these are arranged in the alphabetical order. So these are arranged in the alphabetical order. Look here. ಇವನ್ನ ನಾವು alphabetical order ಒಳಗೆ ಏನದಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. They are arranged in the alphabetical order and then they are named. They are named according to the rules again. So I will show here one very example ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. I will show here one example. CH3, CH3, CH2, CH, C2H5, CH2, CH3. Look here students. It contains ethyl group. Here it is methyl group. So here this ethyl group is so 1, 2, 3 position from this right hand side, and here from left hand side it is 2. So we have to number it according to the rules. Number the carbon chain from either end in such a way that the substituent group must have least number. Here the substituent group becomes that is third 3, and here it becomes 2. So we have to number from this end. I will number it 1, 2, 3, 4, 5, 6. Look here carefully students. It is very important one. 1, 2, 3, 4, 5, 6. First write root word hex, single bond, ane, hexane. Then look here different substituent groups are there. Methyl group and ethyl group is there. According to the alphabetical, which comes first? A, B, C, D. Methyl M, ethyl E. So it is ethyl E and it is methyl M. So E comes first. Then you write this number first. Look here 4. 4 ethyl. 4 ethyl and then 2 methyl hexane. This is the name. This is the technique here. So here remember, if more than one different substituent groups are present in the carbon chain or organic compound, arrange them in the alphabetical order. These substituent group must be arranged in the alphabetical order. According to alphabetical order, it is ethyl, it is methyl. E comes first, so this number is taken. This locant should be used. 4 ethyl and 2 methyl, and it is not like this. It comes first 2 methyl, 4 ethyl, hexane. Look here, it is 2 methyl, 4 ethyl, so this is wrong. According to the rule, we have to go according to the rules. So it is here, we have to select, we have to name it the first alphabetical order, that is E comes first. And I will show another example. So I think that is, you will also try for this. Cl, CH2, 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 Br. Look here students. This end I have written chlorine. This end I have written bromine. Either you may also write like this. So look here, you may write like this: CH2, Cl, CH2, 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 Br. Both are same. Then how will name this compound? It is also different. It contains a different substituent group. Then here, if you give number 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, number from either end. This end or this end. But according to the rule, alphabetical order, which comes first? The substituent group which comes first in the alphabetical order gets a lower number. It gets a lower number, least number. So here it is chloro begins with C, chloro, bromo begins with B, and which one first comes?
So this one and this must have least number. So it is called as 1 bromo, then 4 chloro. It is 1, 2, 3, 4. It is butane. Look here students, you may change this also. 1 bromo, 4 chloro, butane. And you may do homework in your home by changing this here, this end you may write, this end you may write iodine, and then CH2, 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 it is PR. You may write this also. So this is the example here. You may write different example. If more than one different substituent groups are present in the carbon chain, and here they are arranged in the alphabetical order. So you may use the alphabetical order, substituent group, any substituent group. If you have nitro group, you may arrange a nitro group. So in alphabetical order. This is the example here. Then look here, if it is like this, CH3, CH2, CHCl, CHBr, and then it is CHI, CH3. So here it is chlorine, and here it is nearest to this end, 1, 2, 3, 4, 5, 6. The substituent group is nearest to this end, and we have to number from this end. And here it is iodo, it is bromo, it is chloro. So the root word is 1, 2, 3, 4, 5, 6, hex, single bond ane, hexane, root word is over. Suffix is also over. Then prefix we have to name. Different kinds of prefixes are there. According to alphabetical order, bromine first comes, B, and chlorine comes, and after this iodo. So how to write this? I will write first 3 bromo, and then 4 chloro, 3 bromo, 4 chloro, B first comes, and C, and then 2 iodo, 2 iodo hexane. Look here students, like this. I think it is clear. I have given so many examples here. Then next one, if two substituent groups are present in equidistant position, sama position giddu anteli. If two substituent groups are present, are attached, are located at the equidistant position, so what happens here? ikkadindru sama iddu anteli. So again that is here it is numbered in such a way that the substituent group which comes first in the alphabetical order must be selected. So therefore here the example I will write here, fifth one. So here the rule is, if two substituent groups are, if two substituent groups are attached at the equidistance, are located anಬಹುದು, attached at the located at the equidistant position, at the equidistant position, equidistant position ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ. The number should be given. The number should be done or given in such a way that, ಏನು ಹೇಳಿದೆ, done or given in such a way that the substituent group which comes first in the alphabetical order is given or must have least number. ಮತ್ತು ಇದು ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. In such a way that the substituent group
ದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಬರ್ತದೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಿಚ್ ಗೆಟ್ಸ್ ದ ನೀವು ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೋದು, ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ನಾಗೂ ಬರೀಬೋದು. ಆಯಿತು, ದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಬರ್ತದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ದ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್, ಗೆಟ್ಸ್ ದ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನದಲ್ಲ, ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸಿ. CH3 CH2 CH CS3 CH2 CH C2H5 CS2 CS3. Look here students, 1 2 3 1 2 3 equidistant. So it is 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. ಸೊ ಈಕ್ವಿಡಿಸ್ಟೆಂಟ್, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೂರನೇದು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೂರನೇದು, ಅದು ಹಂಗಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೇಮಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಇದ್ರಾಗ ಅಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಬರ್ತದೆ? ಅಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಒಳಗೆ ಇದು ಮಿಥೈಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಮ್, ಈಥೈಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಸ್ ಇ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ದ ನಂಬರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ದ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್. ಯಾವುದು ಅಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಲೋವೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಅಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ IUPAC, ದಿಸ್ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಪ್ಟ್ single bond ANE, and then here 5 position it is ethyl. So here 1 2 3 3 ethyl and it is 4 5 methyl heptane. It is the example here. Look here students, so this may be written here, it is the best example. So here in alphabetical, according to the alphabetical order, it comes first, it must get lowest number 1 2 3. So 3 ethyl 4 5 methyl. It is not like this. So it is here it is 3 methyl and 5 ethyl. It is not like. You may write another example that previously we have written the example CH3 CHCl CH2 CHCl CH3. Look here, identical position, and if it is the different, if it is bromine, then B comes first and then chlorine, and then we have to name it as 1 2 3 4 5. It is called as 2 bromo 4 chloro pentane. So students, here up to this, that is we have discussed about 5 rules, and the next rule will be discussed in the next video class. So thank you.